Subscribe now. Press the bell icon. Never miss an update. If you like videos, please like and share your friends and family. Good morning all. Mrudmay Joshi here. In today's English grammar session, let us learn about difference between said, S-A-I-D said, and told, T-O-L-D, told in reported speech. नमस्कार, मी मृण्मयी जोशी बोलते आहे. आजच्या आपल्या इंग्लिश ग्रामरच्या पाठात आपण सेड म्हणजे म्हणले अँड टोल्ड म्हणजे सांगितले यातला फरक बघणार आहोत जेव्हा आपण अप्रत्यक्ष किंवा प्रत्यक्ष कथन करतो. सो when we say and tell are two commonly used verbs to report statements in English. We normally say she said or she told me. So say and tell are two commonly used verbs in English. Now the main difference is that when we use told, we normally say who is spoken to. So we have to use it with a direct personal object. म्हणजे जेव्हा आपण सांगितले हा वर्ब हे क्रियापद वापरतो तेव्हा कोणाला सांगितले हे सांगणं अपेक्षित असतं. त्यामुळे सांगितले असं जेव्हा म्हणतो तेव्हा त्याच्याबरोबर आपण पर्सनल ऑब्जेक्ट म्हणजे कोण त्याचा वापर करतो. When we use say, we don't normally indicate who is spoken to, or in that case if we use say, we must put to, the word to before the object. Now we'll look at an example. First example, he told me that he was going to hospital for an operation. इथं आपण पाहूया he told me. Told म्हणजे सांगितले, कोणाला सांगितले? मला. So we have used told and the object me with it. He told me that he was going to hospital for an operation. He said that he was expected to be kept there for 4 days. नेक्स्ट वाक्यात आपण सेड वापरलेला आहे आणि तेव्हा त्याच्या पुढं ऑब्जेक्टची आवश्यकता नव्हती, त्यामुळे आपण सेड ह्या वर्बचा यूज केला. I hope it is clear. If not, let us look at another example. Did you say anything to her? Now please observe that we have used only say. Did you say anything to her? Say च्या पुढे कुणाला म्हणले हे इंडिकेट केलेलं नाही. आता पुढचं वाक्य बघू. I told her nothing about it. टोल्ड जेव्हा वापरलं तेव्हा कुणाला ते त्याच्यासोबत आलेलं आहे. Note that when we are quoting direct speech, say is the most commonly used verb, as say refers to any kind of speech. Tell is used only with the meaning of instruction or to inform. So let us look at an conversation. You don't look happy, I said. You don't look happy, that is in quotes, I said. I get really stressed at work, she said. Eat properly, exercise regularly and get 8 hours sleep each night, I told her. आता वरील कॉन्व्हर्सेशन तुम्ही पाहिलं तर ही वाक्य डायरेक्ट स्पीचमधली आहे आणि तिथे सगळीकडे जेव्हा सेड वापरलं तेव्हा त्याच्याबरोबर कुठलंही ऑब्जेक्ट आलेलं नव्हतं. आणि जेव्हा आय टोल्ड म्हणजे टोल्ड हे जेव्हा आपण सांगितलं असं म्हटलं तेव्हा त्याच्याबरोबर ऑब्जेक्ट आलं, आय टोल्ड हर. So now here observe that we can use many other informative reporting verbs in addition to said to report statements. आता वरचंच वाक्य बघूयात. Eat properly, exercise regularly and get 8 hours sleep each night, I told her. तर told ह्या शब्दापेक्षा दुसरा यथार्थ शब्द आपण किंवा योग्य शब्द आपण वापरू शकतो. कसं? तर eat properly, exercise regularly and sleep for 8 hours each night, I advised her. ADVISED. इथं टोल्डच्या ऐवजी ॲडव्हाइज तुम्ही
तिला सल्ला दिलेला आहे, त्यामुळे आय ॲडवाइज्ड हर हा शब्द आपण टोल्डच्या जागी वापरला. किंवा दुसरं उदाहरण बघूयात. म्हणजे जेव्हा आपण रिपोर्टेड स्पीचमध्ये कन्वर्जन करतो तेव्हा सारखं टोल्ड किंवा सेड वापरण्यापेक्षा योग्य शब्दांचा वापर केला तर वाक्य इफेक्टिव्ह होतं. दुसरं एक्झाम्पल बघूया. द मॅनेजर एक्सप्लेन दॅट आय कुडंट एक्सचेंज माय शूज. एक्सप्लेन म्हणल्यावरच त्या वाक्यातला पूर्ण अर्थ आपल्याला त्या क्रियापदाच्या वापरातनंच कळतो. तिसरं उदाहरण बघू. आय रिमार्क्ड दॅट शी डिडंट लुक हॅपी. फोर्थ पाहूया. शी कन्फेस्ड दॅट शी गॉट रिअली स्ट्रेस्ड ॲट वर्क. So remember, if we use inform, warn or instruct or advise, teach as alternatives to tell, we must use them with a direct object. Okay. Then I will again tell you how to use told with a direct object. So told plus object plus infinitive. So let's take an example. I told her to get a taxi from station. So we have used told plus the object here plus infinitive to get. Then we can also use about here. So told plus object plus about can also be used. So it has to be used like this. They told me all about their holiday in Goa. So that is the way you use your verbs. So today we have learned how to use the verbs said and tell, and we saw how we can use different verbs instead of tell to effectively communicate our message. So I hope you have understood today's session well. That's all for today's session. Thank you. Dhanyavad.